Не. Таки здрасте. Прошлый стрим закончился на очень интересной ноте. Гарри Шпротный решил нагнуть мои железки и потушил их нахуй. Стрим возобновить я не успел, так что решил закончить на 4 часах. Вот, но сегодня, я думаю, мы обучимся полету на помойных швабрах и таки продолжим прохождение этой замечательно оптимизированной игрушки. Собственно, таки да, все, начинаем. С того же места, где закончили. Так. Ля! Wish I had my own broom. This is brilliant. Ну, физика метлы, конечно, я того рот крутил наоборот. Well done. Now that you're Как странно, она acclimatized to your носом room, клюет. let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Давай. Учи. Чё делать-то? О, все, шифтить научился. Ага. What a view. Hello. Nice day for a flight. В натуре летная. Haha. Brilliant. Ну, я так понимаю, это что-то типа маунтов здесь, да? На них можно быстро перемещаться. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ну, слушай, пока вроде неплохо, но у метлы очень странная физика полета. Хотя какая она еще может быть на метле, по сути, да? Не самолет же. Oh, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Это что за херь? У вас что, тут свой ктулху живет? This is rather fun. Я напоминаю, что мы отстримили уже 7 часов. И начиная с 3-й стрим по игре, мы все еще проходим обучение, блядь. Мы все еще проходим обучение. Что это за хрень? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Так, что I'd ты imagine хочешь you're ready for посоревноваться? something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Давай. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Давай, только смотри, метлу мне не разъеби. Куда лететь? Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope Так мы the ж здесь уже headmaster были. isn't having tea by the window today. Ну тогда он нас в жопу выебет, очевидно. Nice to get above it all, isn't it? Да, успокойся. Ahead Да of куда the тебя garden, несет-то? The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. У него метла Lean просто forward хорошая. for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? А ну-ка, стой. А он все There's равно the быстрее famous летит. bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Ну такой он, да. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Это все для сов. Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. О, поле для квиддича. А можно туда? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. А, у метлы выносливость есть, охуеть. Я понял. Like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. В смысле? Воп.
And where have you two been? Экскурсией занимались, Oh, отстань. hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not Да following my плевать instructions. абсолютно. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. У них такие смешные Class is эмоции на finished for лице. the day. Блять, выговор какой-то. Отстань. Я не знал. As for you, you do well to use better judgment in the future. Да похуй. Зато полетали Чё-то- красиво. That was some rather good flying. Вот за это спасибо. Там кто-то шепчет или мне кажется? Sorry about that А, это business with разговоры на фоне. Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. Да, It was заебись. worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. Ну I и could show her a thing or плевать. two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Надо, короче, сгонять Perhaps купить I have to метлу. purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. Все, надо I купить recommend метлу. visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll Давай. keep an eye out for you in the sky. Давай, надо покупать метла. В меню испытаний доступна награда. Задание. Какие-то рыцарские штаны. Ну, рыцарская маска, вот это мне нравится, я думаю. Я думаю. Блять, исследование 1%. Вы чё угораете? Вручай, комната еще даже не открыта. Я. Я ща Авада Кадавру буду кастовать, я не понял. На, получай. Что здесь делать-то, я уж и забыл. Что по заданиям? Во, выручай, комната открылась. Какие-то дополнительные квесты. Ну давай по дополнительному квесту. Один дополнительный квест пробежим и полетим уже по основным сюжетным заданиям, потому что что-то уж очень долго мы бегаем по дополнительным. Да, здесь можно. Ну вот сюда, наверное. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, получается, что так. Опа. Это забираем. Welcome. Do let me know if I can be of any Ну, ты assistance что-то at all. просил. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from... А я согласен, я заберу, я все себе заберу. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am. Truly. старый. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. Да я сам She's a неприятности talented доставлю. potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. А это мы застилим. Опа. Revelio. Понял. Наверное, мне что-то за это дадут.
И насколько далеко мне бежать? Ну, я понял, из Хоксмида. А, вообще в другую сторону. Ебанись. Так, окей. План другой. Метла. Где здесь метлы продаются? Какую-нибудь хотя бы дешманскую забрать. Тут? Да. Тут, окей. Окей. Бежим забирать. Какой смысл вкалывать, если почти все можно сделать магией? Интересный вариант. Ну да, по сути, в любом мире, где есть магия, можно творить что угодно. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Да, было бы Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows, Wind-Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Давай какую-нибудь, на которую у меня денег хватит. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? А, так они не то чтобы дорого стоят. Плетеным. А там какая-то с прицелом на жопе была. Ну вот это... That item is of the highest quality. А это, а это, а это, а это. О, вот это мне больше нравится. Вот это я возьму. А, ну это все мое, это я не отдам. Thanks for stopping by. Oh, whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Да. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. Мне запутались But you наушники. may notice that speed consistency tends to falter as you rise. Давай, показывай как. Продавай мне крутую метлу. Upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Мне бы понять, как вещи What I зачаровывать. need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. А, An это ideal очередные situation for коллектиблс. collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, Давай, I could complete work on my first upgrade. давай, What давай. say? Я согласен. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Все, я понял, давай. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Что-то залутали у него даже. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, как вызывать метлу? Не, погоди, я не хочу пока на поле для квиддича. Я хочу в задание, и мне надо посылку доставить. Я шнырь-курьер теперь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Оп! А мне надо еще и shift держать. А, все, просто можно shift держать, окей. Полетели.
Нет, на метле определенно быстрее, чем ногами, но все равно как-то долговато, мне кажется. Атмосфера сразу сменилась. Какой-то полудождик здесь. Ля летит. Какие-то коллектаблсы. Это надо будет потом посмотреть. С кем-то можно повоевать. Мы тоже запомним. Я бы загадки Мерлина поразгадывал на самом деле, чтобы инвентарь побольше сделать. Они вроде простенькие. Но их что-то больно много надо разгадывать. Какое-то задание началось. Я просто летел. It's like a place right out of a storybook. Сколько монет я отдал? Я кому-то монеты подарил? That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Как я должен доказать? Seems simple enough. Ладно, давай. I'll do it. I should think so. Главное не сблевать. Что есть где? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Какая она противная. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Покажи хоть что продаешь. What are we looking for today? Рябиновый отвар и ингредиенты, да? И все. А какая она полезная. Thank you for stopping in. I appreciate it. Надо хоть костер здесь открыть. I've always said that. Revelio. И сразу соберем все, что есть. Это мы бахнем. Это мы забираем. Wonder who lives here. О.
Понять бы еще, где эту сладкую мальву достать. И что-то я вообще не понимаю, что здесь делать. Ни покелов, ни камней я здесь не вижу. Интересно. Ну, скорее всего, там что-то за мостом должно быть. Так, в моменте просто сундучки полутаю. А, вот он и камень. Осталось понять, куда его притащить надо. Ну, видя то, как он стоит. Так, что у меня с заклинанием? Экспелиармус. Депульса, скорее. А, ну есть у нас стоит. Ну, пиздец. Господи, да перепрыгнет этот заборчик. Пиздюк, беги. Эта хрень же еще работает? Да, работает. Нет, видимо. Seems a pleasant enough little place. Видимо, не так. Погоди, а куда его тогда? Revelio. Тут же по-любому где-то должна быть хрень, в которую его надо воткнуть. Может, она там где-то была, а я сейчас просто так его сюда прикатил. Через мост, что ли, его тащить? Давай проверим. Мало ли. Ну, это пьедестал? Нет, не пьедестал, по-моему, для камня. Конечно, это не он. А, вон она, яма для него. Все, увидел. Где он? А, он вернулся назад. Да господи, ты отойдешь от меня или нет на своей метелке, блядь? Стоять. Опа. Not so tricky after all, Merlin. Ладно. Revelio. А, ну сюда мне заходить уже не надо. Я просто ее разгадал и все.
here. Больше ничего нету. Всю эту хрень, наверное, продать надо, которую мы сейчас налутали. Вряд ли она лучше моей. Nice to see you again. Likewise. What do you have for sale? What are we looking for today? Я ничего не буду покупать, я буду тебе продавать. А, так, а тут все лучше, чем мое. Да, тут все лучше, чем мое. Лично. Thank you for stopping in. Давай тогда переоденемся. Все остальное можно тогда продать. Nice to see you again. What do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you. Ну все, а эти оставим, потому что они, по идее, лучше, а этот я просто хочу открыть. Thank you for stopping in. I appreciate. Ля, латный рыцарь. Че, в Dark Souls играть будем? Получается. Ну, что-то мне не нравится, как оно с этим выглядит. Ну, давай вот так. Опа. Looks me, Так. here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Loang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? А, ну получается, что так. You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Зачем? Я же не знал, что это ее книга. Все, по заданиям. По заданиям. Задания, основные задания. Дефенда.
Требования, вручай комната. Давай. Давай откроем вручай комнату. Ага. I think he was hungry. More like he doesn't like you. Когда я уже тварей буду приручать всяких разных летучих? Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Опа. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ну давай. А чё она такая огромная? Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate... Revelio. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Чего? Я надеюсь, эта комната научит меня замки, так сказать, взламывать. Сюда его. Так понимаю, он там дальше понадобится, да? Понял.
Сюда эту сумочку. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Будем надеяться, что так. Что, доспехи разваливаются? Revelio. Можно вот этих граждан испарить? Но лунными камнями прямо сыпят. О. А мне траву дадут? Я просто таял даже диспансеричку с я понял. Чего? А, я так понимаю, она просто достраивается из желаний всех людей, которые сюда попадают? Ну, судя. Потому что здесь происходит. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Accio. Так. Да я бы перелез. Я бы и тут пролез на самом деле. А вот эту хрень надо задвинуть туда, да? Иди сюда. Нет. Да нет, слушай. Не надо ее сюда задвигать. Я тогда без понятия. А колупаться с этим сильно долго не хотел. А, погоди. Сейчас. Это можно. О. Так-то. Revelio. Загадки эти I hope ваши. that house elf can find us in here. Домашний эльф. Все, боже. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Нет. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement will always be equipped for the seeker's новая needs. палочка бузиновая It's найдется. unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well
then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Давай. The room will do the rest. Мне кажется, нам нужно протега, притом очень срочно. Иначе нас сейчас этими шкафами просто зашибет. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ага. Теперь у меня появилась элегантная форма с рубашкой и галстуком. И она лучше, чем моя. И чем то, что я еще нашел. Опа. Добро. Тогда можно мантию переделать. Вот так приоденемся. Ля. Красота. Items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, может быть. I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Учи. Класс. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need Я what's так called понимаю, a spellcraft. эти два заклинания исчезновения и Spellcrafts are появления like чисто для recipes. комнаты. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical Я так и не забрал, plants and brew кстати, из potions in класса class. растений свою хрень какую-то, которую я посадил. Окей, появляйся. Мне нужен стол зельеварений. Давай наукообразный. Как его крутить?
А, все, понял. Давай его сюда. А я не знаю, 2 вообще надо или нет. Ну, давай 2 поставим. А, не дает 2 поставить. Травология. А вот сюда могу его поставить. Добро. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так, хорошо. А стол определения вроде есть же уже, нет? Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate Да, есть, his вот он стоит. insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charmed Всё, the place to enforce понял, that. ладно. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, Ну, and очевидно. secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Да, все хорошо, не переживай. Спасибо, профессор. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Не знаю, так тут больше, по сути, ничего и не надо, да? Deek thinks you should be proud of all the potions Поляные you've brewed. свитки. Листья бадьяна. Ну, это все, что мне надо, по сути. Типа могу присесть, да, прифануть. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. А чё, у меня недостаточно камней? А, достаточно. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate. Как дела? Как оно вообще у тебя? Why don't you try it on the walls and floor? И что мне сделать, в общем-то? Наколдуйте украшения для стен и украшения для пола. Ковры. Да мне и этот пол вроде нравится. Зачем мне переколдовывать? Где? А можно в центр как-то его поместить? Ну вот примерно вот так, да?
Ну все, 2 ковра больше не дают. О. И сюда еще. Так, ладно. А для стен чё? Картины? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Пусть им тут хоть не скучно будет. Ну и этого давай отдельно повесим. Да, я тоже нормально сонный маленько, но так жить можно. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture. Часа, наверное, 4 сегодня стримить надо. Так что ты, считай, в начало стрима пришел. Сейчас будут изменяющие заклятия. Но это все для выручай комнаты, короче. Вот, надо бы уже в какой-то экшончик влетать в сюжетик, а то все вода-вода. Вот этот, да? Perform the altering spell. Оп. С тобой-то ладно. Оп. Это было изменением цвета? Нет. You should be proud of the potions you've brewed. Тут пусть фонарь стоит. Ля. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Холодный лунный свет. Oh, sounds perfect. О, вот это добро. Только ковры тогда надо отсюда убрать. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit. Ну давай, жду. Привет, кто подошел, кстати. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Так, а здесь у нас что?
Еще один кусок комнаты. Нормальные такие хоромы. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them. Окей, надо тогда покупать большие столы для ботаники и зельеварения. Я буду этот рябиновый отвар варить тоннами. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Dee cannot believe how many beasts you have here. Каких существ? Я не собрал еще ни одно существо. Еще 2 минуты. Надо подождать, наверное. А, тут еще, я так понимаю, можно вот эту часть будет открыть. Тут у нас что? Просто большое помещение, в которое еще что-нибудь наставить можно будет. Понял. Что если тут буду сделать? Ладно. Ладно, не будем. Так, пусть пока дорастает тогда этот бадьян, я быстро отойду и вернусь. Господа, водичка — это тема. Пейте больше водички. А, и он тут заново будет расти, продолжать, в смысле? Но это вообще замечательно, тогда пусть растет дальше. Так. Ля варится. Мне кажется, их быстрее было бы просто покупать, да? Потому что он 15 секунд варится. Но это по-любому надо... Это по-любому надо, короче, закупать либо большой стол для зельеварения, либо что-то такое. Что так сидеть ждать бессмысленно. Это надо либо вне стрима все это готовить, и потом стрим уже начинать с подготовленным всем. Ну, либо, да. Сейчас доварим тогда вот эти 5 зелий, чтобы хотя бы их 5 штук было в кармане.
И еще автосбор бы какой-нибудь сюда прикрутить, чтобы оно все само росло. Было бы вообще замечательно. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Автосбор был бы тема, это была бы уже какая-то веселая ферма, пиздец. Hasn't seen this many plants here before. Сколько растений здесь? Один цветочек растет. I'd like to ask you about changing the rooms. Of course. What sort of overall look most Да меня и appeals это to you? устраивает. Меня и это устраивает. Actually, perhaps another time. Так. Поехали на следующее задание. После него сгоняем, наверное, уже. После него сгоняем, заберем какие-нибудь чертежи новые для комнаты, для этой. What are you up to now? Кто затеял? Чего затеял? Никто ничего не затеял. Revelio. Где-то сундук надо мной должен быть. Over here. Пиздец, опять на параше проснулся. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, молодец. and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Крипта. This way. Ты где? В каких-то местах в этой There's a шараге не secret знаю даже passage just here. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. So I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Это, безусловно, замечательно. Но что ты хотел-то от меня? I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. Да, он He does. слепой. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, Может, они ее и mention наколдовали? this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Ну-ка, научи меня чему-нибудь. Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Ну, мне кажется... A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it.
I can teach it to you safely here. Ну, в выручай комнате, мне кажется, было бы It побезопаснее. may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Z. You're getting it. Ready to actually try? Easy. Confringo! Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their use. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. А, все, получается, с новыми талантами, с новыми написанными заклинаниями открываются новые ветки прокачки. Да, еще. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Ну да, оно взрывается. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Говнарь, да? Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Да, у меня выручай комната есть. Зачем мне эта крипта ваша? When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Окей. Confringo! Я тут чуть-чуть пошалю, да? Блять, какая прикольная штука. Revelio. Тут еще есть сундуков за жопу. Это мы все с собой берем. Confringo! Давай, я полетел.
Hello, Sebastian. Wait. Опа, бля. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Нашел. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Я знал, что он какой-то конченый. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Бля, поешь говна, Sebastian is going to get an earful about this. Я, конечно, как бы к людям-то нормально отношусь, с любыми дефектами, но вот этот конкретно какой-то долбоёб. Исчез, блядь, прямо на моих глазах. Мудак ты ёбаный, это ёбаный рот этого казино, блядь. Ты чё, блядь? То есть, я правильно понимаю, что это просто вот башня, вот уголок, и тут комната. И это секретное, мать его, место. Поешь говна? Мне надо в свиточную сходить. Где она здесь? Вот она. Это куда-то портнуться. Давай, это Южный Хоксмит. Блять, мудак. Что-то разбезделся, блядь. Комнату показали. Там у людей можно заклинания новые выучить, но чтобы их выучить, надо еще какие-то микроквесты выполнять. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Давай. О, кормушка для тварей. Игрушки для тварей. Навозный компостер. О, вот это круто. Погоди, сейчас мы продадим всякую хрень. A pleasure doing business with you. И вот теперь можно, ну, что-то купить. Мне надо 4500. Давай вот эту вот штуку купим сейчас. И вот этот вот надо купить с 5 горшками. Но надо сейчас где-то 600 монет налутать. Притом желательно в быстром темпе. Давай что-нибудь полутаем. Что здесь можно полутать? Карта мира. Где меня здесь не было еще? Да проще, мне кажется, сесть на метлу и просто полететь что-нибудь доставать, да? Ну, тут все на замках уже. Это... Так вот сделаем. Вот тут тварь какая-то живет. Да остановись же ты. А, тут эти пушистики, их, наверное, приручать как-то.
Это мне интересно. О. Revelio. Яйца берем эти. Летим дальше, там где-то пауки есть. Вот с этой хренью можно повоевать. Confringo. Expelliarmus. Ну ладно. Соберем. Что-то I know a Merlin trial when I see one. Тайна Марлина. Давай. И чё это? Чё с этим делать? Confringo. Accio. Ну, я вижу два места с... А, ну... Вот так как? Все кристаллы собрать, может, надо? Поблизости находящиеся. Потому что тут внутри лунные камни. Вот эти вот. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Проще все перепробовать, да? Может, Люмос. Lumos. А, ну... Разве что как-нибудь вот так. Да. These Merlin trials won't get the best of me. Хорошо. Incendio. Revelio. Там вон пещера какая-то есть. Опа. You're the little sod that saved Treadwell. Afraid to take a hit, are you? You dare say one of my own! You will fall! The beasts are safer now. Где-то бы тут несметное количество монет налутать. I should investigate. Где взрывное заклятие? Вот. Опа. А это куда? О, сундук. Это мы все берем. Уже больше ничего нету, да?
Revelio. Больше здесь ничего нет. Тут кто? Confringo. Protego. Stupid. Отдыхать. Отдыхать, я говорю. Еще одно испытание Мерлина. Ну, судя по всему, что-то с этими шарами надо было. What do you have in store for me this time? Не, спасибо. Какие-то сложные загадки. Incendio. Revelio. О, вон там много сундуков. If it isn't Treadwell's precious. Afraid to take a hit, are you? Oh, for effort. Confringo. Lord Cynthia. Accio. Confringo. You're gonna have to stop that. I don't have all day. Incendio. Feel it burning. Confringo. Incendio. Confringo. I've seen better. Вот так. Confringo. Получается. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Вроде как много чего было. И что-то все это много превратилось в очень-очень мало. Revelio. Ладно. Камни есть. Камней пока хватает. Тут птички какие-то. А что с ними делать? А как мне захватывать их? Я, видимо, пока не умею еще. У меня не было урока животноводства. Revelio. А туда уже нельзя, да? А чё, есть здесь еще кто? Где здесь лутать монетки? В больших количествах. Не вот в этих побирающихся. Там вон пауки какие-то есть, по-любому на них лут должен быть. Там пауки, да. Давай слутаем их. Confringo. Protego. Stupid. Revelio. Так. Допустим. А теперь там ничего сделать. Incendio. Сжечь это все.
Revelio. О. Who lived here, I wonder? Берем. Но это испытание Мерлина можно будет зачистить, потому что оно простое. Revelio. Если это вообще, ну, по идее, должно быть оно. Где-то рядом. И, кстати говоря, нет. Это просто золотое свечение здесь. Все, понял, здорово, опять родной. Тут у нас что? Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Надо будет что... А, какая-то загадка с камнями. Хорошо, давай. Итак. Alan himself would be proud. Надо было просто по ним пролезть в нужном порядке. Окей. Я думал, там по ним надо пролезть в порядке возрастания, но нет. Хорошо. Ладно, расфармили жабу. Ну и чё? Был ли я тут? Я уже и не помню. Но проверить все равно стоит. А что? А где вход в пещеру? Revelio. Confringo. Accio. А, я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Тут где-то листочки были. Вьющиеся вроде бы. Да, вот они. Lumos. А, это светлячки, просто они за мной не пойдут. Ну и хрен с ним тогда. Не очень-то и хотелось. Сколько у меня монет? 2500 есть? Нет, нету. А вещей на 2500 в продаже есть? По-моему, тоже нету. Что я там находил? Очки я новые нашел. Эти 90 стоят. Шапки не находил. А вот два каких-то пиджачка нашел. 60 и 90. Ну и шарф один. Есть 150. Да по идее должно хватать. Можно лететь.
Хоксмит, я говорю. Вот сюда. Вот сюда. Хватит ли на семена? Вопрос, конечно, огромный. Но будем надеяться. Что я сейчас не просто так этой хренью занимаюсь. It's always nice to see a familiar face. Короче, вот это покупай. Вот это покупай. Вот это покупай. Вот это покупай. Замечательно. Вот это тоже купи. И я смогу теперь у тебя... Вот он, с 5 горшками. Nothing like finding just the right thing, is there? Да, ты меня обанкротил. Теперь карта Хогвартса. Секретные комнаты, вручай комнаты. Ну и после этого дальше по всем квестам. Зелья. Погоди, нет. Мне колесиком его надо было качать. Хорошо. Это тогда мне надо что с ним сделать? Вот эту штуку взять? Да. Сюда вот прям. И вот так. Ботаническая. 5 горшками. Вот тут его бахнул. Здесь везде растет бадьян. Отсюда бадьян можно собрать. Можно сварить тут. Можно сварить тут. И можно сварить тут. Вот это тогда стол можно разобрать, я думаю. И вот это тоже, думаю, можно разобрать. Угу. Так. Ну вот так кошеварство пошло в разы быстрее. Листы бадьяна закончились. Ну и все, хотя бы 10 хилок есть, уже хорошо. Дальше по квесту. Испытание, что здесь дали? А что я здесь получил-то? Шапку какую-то? Отлично.
Ладно. Продолжаем. Galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasures. Наверное, вот эти вот заклинания убрать. Поставить сюда Диармус. А, два сразу. Два сразу нам не надо. И сталкивание. Хотя я бы взрывной поставил. Профессор Фиг вернулся. Revelio. I was hoping to see you. Чао, лутаем, потом разговариваем. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Полетели. Полетели старого прорицателя будить. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. To think it was beneath us all this time. Сейчас мы узнаем какой-то страшный секрет. This looks promising. Ну, старый, очевидно, в шоке. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Он про жену про свою. А вот он и старый. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy.
The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Ну, я понял, хорошо. Shall we have a look? Башня — это Советник? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Level up, получается. Грозовой напиток. Грозовой напиток. Ну, мне заклинания эти все по-любому нужны будут, так или иначе. Так что дорога наша лежит опять в Хогсмит. В деревушку зельеварения. Где тут котлы варят. В Хогсмит, потом на метлу. Против каких-нибудь пауков повоевать. Или чего-нибудь подобного. Получить новое зелье. Новое заклинание. А тут что нам надо? Мандрагора и Тентакула. Допустим. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble.
Да? А денег-то нема. I hope to see you again. Farewell for now. Ладно, ладно. Значит, нам эти зелья не так и нужны. Надо где-то монет подлутать. Очень надо. Туда все равно лететь придется, потому что там не было открыто. Костра. Так что придется туда лететь. Призраки что-то там угорают. О, большой сундук. Revelio. Прям тут. Понял. Revelio. Они головой играют. Да. Revelio. А, в него зайти, наверное, можно, да? Revelio. Где-то здесь должен быть мотылек, которого надо сюда привезти. Этим я заниматься, очевидно, не хочу. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Revelio. Ну хорошо, на газовое зелье мне уже хватает. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, a cannibal. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for А, у нее, spitting видимо, and можно nipping. купить, да, I suppose it's растения? my own fault for putting more than 4 to a tray. Мандрагора By the и way, тентакля Beatrice какая-то. Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've Ну, come как to the видишь, right я хожу на place. своих двоих, значит, меня не Mind you don't парализовало. knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Дорого. Мандрагора, тентакула. Это 1100 получится. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to Не make знаю, не do with нравится мне money. этих выничек. Так. 1100. А там мне нужна была 1000, да?
Окей, давай я вот эту хрень куплю. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Тентакулы и мандрагоры. You'll go far. Revelio. Lumos. Какая-то труба. Does it get any more? Revelio. Там где-то, походу. Ладно, у нас задание. Всего 2 монетки. Где я еще 1100 здесь налутаю? Revelio. Может, по квесту дадут? А, в натуре? Погоди. Не буянь. Мандрагора против нескольких врагов, Тентаклу против одного. Еще сюда мы кинем Тентаклу. Let's see what's up his sleeve this time. Все, у Тентакли весь запал закончился. Засчиталось в задании? Да. Нескольких врагов одновременно. Надо найти где-нибудь. Revelio. Вон они, несколько врагов одновременно. It's like a place right out of a storybook. Вот ты. Assignment's all finished. Revelio. Что это за фонтан? Что с ним делать? Да не важно. Какой-то дополнительный квест. Revelio. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Все, конечно, очень интересные истории, но как мне попасть в дом и облутать их? Revelio. Сука. Как жить-то? Чё все закрыто? Да, кстати, есть такое, что интерфейс Ведьмака напоминает. Да игра в целом вот по исследованию открытого мира чем-то на Ведьмака смахивает. Скорее всего тем, что я бегаю, вскрываю чужие хаты, и мне никто ничего за это не говорит. Но тут горожане хотя бы двери запирают, а я пока не научился их взламывать, так что пускай пока с вещами в домах сидят. Но это ненадолго. Revelio.
берем. Это берем. Там вот какие-то ящики есть. Какой-то ящик есть. Это все в продажу пойдет. Это все Калкалыч. По качеству. А, это все Калкалыч по качеству. А я сюда попасть могу? Вовнутрь. Откройте двери. Там лут. Может, тут где-то еще выше можно залететь? Ага. В смысле, вы не можете войти, находясь верхом? Да я прям там приземлюсь. Да как? В смысле? Ну я же могу на метле туда залететь. Господи. А. Тут же можно лазить по лестницам. Нет, 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 почему я говорю, он похож на Ведьмака в целом. И по интерфейсу тоже частично в том числе. Но не прям совсем копирка, а значит окей. Какой-то легендарный предмет для лица. Хорошо. Там он в каком-то... Почему, чтобы встать на лестницу, мне нажать В, чтобы спуститься С? В чем проблема? Ну, интересно, но дома-то закрыты. Меня не пускают сюда. Тут замки. Блять. Какое-то заклинание позволяет замки взламывать? Но это Левиоса. Или Левиоса. Угу. Так, ладно, это я понял. А, погоди, тут есть какие-то важные... А, вот оно, важное заклинание Лохомора. Да, да. Короче, оно есть, и оно единственное, которое у меня еще не открыто. Может, это все-таки теперь где-то тут можно исследовать? Ну вот они, ключевые. Нет. Ну вот это, наверное, надо хилку прокачать. Давай знания. Ну, не знаю, ладно.
Вручай комната, в ней чё? Понял. Темное искусство, давай. Это давай. Ну, скрытность, не знаю, скрытность меня пока не интересует. Хорошо, почту прочекали. Таланты неинтересно пока. В инвентаре всякая трава и тому подобные вещи, в снаряжении. Это легендарный предмет для головы. Какие-то шапки на продажу. 1000, однако, все еще не набирается. Да, вполне может быть, что вдохновились. Но это открытый мир все-таки. А открытый мир лучше, чем в Ведьмаке 3 сделан. И, ну... Да и нету, по-моему, открытых миров лучше, чем 3-й Ведьмак. Ну так вот, если подумать. По наполнению, насыщению. Всем подряд лучше 3-го Ведьмака, пожалуй, ничего нету. Так что, да, да. Погоди, может, тут что залутать можно? Какие здесь говнари? Нахуй Нормально. Barely felt anything at all. Your poaching days are over. Все, пацаны, отдыхайте. О, плащ храбрецов. Это про нас. Это берем. Здесь у нас кто? Типы 20-го левела, я понял. Еще и собака, блядь. Блядь. Господи, как шматок сала уебался просто. Где этот мудак? Залезь ты уже, ну. А этот куда побежал? Нормально, тип присел. Чё, как отдыхается? A castle. Revelio. Could it be?
A Merlin trial. О, сундук есть. Это берем. Что тут у нас? Блять, заебись. Дальше куда? На ту. Просто замечательно. Ну хорошо. Их можно просто ломать и все. Not so tricky after all, Merlin. Что за платформерские испытания с таким управлением? Почему платформинг какой-то начался? Попрыгай по колоннам, чтобы что? Чтобы пройти испытание и в теории увеличить себе инвентарь. Я бы лучше сидельные сумки покупал на метлу. Over here. О. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see. Да But ладно, could be не more. переживай, сейчас Can't we operate past them разругайся. into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Разведку? Зачем? Можно же просто ломиться в лоб. This isn't ideal. No, it isn't. This way. Где у меня здесь гранатное заклинание? And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Давай, хорошо, спрячу. Так ты сам идешь без него. Так-то лучше. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Ваншот. Can't handle a little altercation. Да господи, блядь. Вот и все. Проблему тоже нашли, блядь, каких-то гномов ебучих отпиздить. Я тут колдую, как отец-основатель всей этой магии, блядь, мне каких-то гномов бояться предлагают. Revelio. В гномах были перчатки для квиддича. Ладно, ладно, пойдет. Жмурик со мной поделился, Жмурик был добренький. Понимаю, вот эта записка нам нужна, да? Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio.
И хуй ты вышел один-то, ёпта. Spells won't save you now. Зайдите в коллекцию, чтобы изучить слабость своих врагов. Так. Вот он, этот говнарь. Ареста моментум. А у меня нет такого заклинания. Да пей бутылку. Вот и все. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Что-то придумали еще, блядь. Какие-то замедляющие заклинания зачем-то. Чё, к чему? Коробкой по нему бахнул и добил. Так открываем. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Дед меня научит опирающим With заклятием. robes like that, it could be anyone. Я наконец-то смогу вламываться в хату. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Научи меня замки вскрывать. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. Какая-то злая древняя магия, судя по звуку. Мог капусту. Злую, жрущую всех капусту поставим. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio.
вниз? Давай вниз сходим. That must have done something. Best have a look around. Монетки берем, все монетки берем. Все лутать надо. О, еще один легендарный предмет для лица. Открыть их надо, наверное, да, лишнее продать. Опа. Куда? Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Ну скажите еще, что сейчас лабиринт начнется. Будет очень интересно. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Чего от них ждать, они бесполезны. Тягу поставим. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Вот и все. Сколько пафосу. И так отлегли. These look familiar. Accio. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Видимо, нам туда. Да, хотя нет, нам туда-то и надо, по идее. Давай через платформу. More statues. Давайте, вставайте. Expelliarmus. Опа, добро. Confringo. Incendio. Добро. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Закалидон. Expelliarmus.
making this easy on me. И зачем это, и куда это? А, все, увидел. Seems I ought to explore this archway from both sides. А, я понял. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. А, все, я понял. Да слезь. Мне туда ее пробить. Сейчас рыцари встанут. Вот сюда вот ее. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Попасть вот сюда. Так, ладно, как залезть? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the К bridge. другому краю моста я ее подтяну. Хорошо. Ну, я даже могу на нее, допустим, залезть. Ну, разве что я сделаю вот так. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Блять, господи, он застрял. Я его выдавил. Ну и все, он больше не держит. Я что-то совсем тупой, по-моему, да? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да ладно.
Я только что игру сломал, очевидно. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform Я to тупой. the other side of the bridge. Окей. Я принимаю этот вариант. Ну тут я вижу лестницу, вот. Погоди. Ну нет, мне кажется, в том мире вот с этой стороны лестницы-то и нет. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. А нет, есть. Или нету? Нет, есть. Пизда. Ладно, тут я тупенький. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Все, окей. Опа. I'll never get used to these floors. Revelio. Expelliarmus, Incendio. Confringo. Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Ну эти мелкие что-то совсем другие головки по сравнению с большими. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Все, работает ночной дозор, всем разойтись. Revelio. Так. Я примерно-то плюс-минус понимаю, что мне сделать надо.
Сейчас. Accio. Что? 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 Что я сделал? Я что-то сломал, по-моему. Блять, я что-то прям конкретно, судя по всему, сломал. Давай так сделаем. Так будет явно безопаснее. Все было проще, чем я думал, но я перемудрил. Опа. Ласки это надо. Еще больше фласов. Добро. Все, что ли? О чем мне о них надо было узнать в коллекции, если он простой? Опа. Пиздец, это что, блядь? Ну, ему вообще плевать абсолютно. Оно ему смешно. Мои эти потуги в заклинании его только веселят, пиздец. Там можно было X в него прожать. А, в нее можно попасть, я понял. Понял.
Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Блять, это что? Expelliarmus. Confringo. Все, отлетаешь в хаб. Ну и, собственно, умут памяти. Испытание пройдено. Ля какой. Another pensive. Сначала сундук. Revelio. Сундуки еще есть, больше не вижу. Ладно. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ее профессором сделали? Но что-то мне в этот момент с тем, что она хотела эмоции отца поменять или от боли его избавить, не совсем понравился. Она, скорее всего, какую-то темноту мутит. Now to find a way out of here. Вон он. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Она какие-то темные мутки мутит, по-любому. Сейчас еще и окажется, что она всех их четверых и хлопнула. Либо последствия, с которыми им пришлось на месте бороться. От ее использования магии. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir.
and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Просто невероятно. О, осень началась, да? Таймскип получается. Прям совсем-совсем осень. Уй, я наконец-то в этих катакомбах оказался. При том, чтобы взламывать замки, меня так и не научили. Почты новые я здесь не вижу. Revelio. Что тут не обновилось? Нет. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Очень много главных заданий. Для начала надо проверить, сколько у нас шекелей. Загонять в Хогсмит. Нам в любом случае туда надо. А что у нас еще по заданиям? О, изучение тварей, вот оно. И вот это тоже надо. Алахамору. Сюда ее, сюда. Сейчас сбегаем к зельеварителю. Получим еще одно заклинание. Пробежим по Хогвартсу и вернемся в Хогсмит уже с Алахаморой. Понимаю, пути неисповедимы, но тем не менее. Чтобы сразу все в Хогвартсе закончить и продолжить дела уже вне его. Welcome.
Do let me know if I can be of any assistance Покупай. at all. Просто покупай, в смысле. Не задавайся вопросами, просто купи все, что я тебе дам. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Так, 3 секунды я отойду. I hope to see you again. Сейчас Farewell for now. выкуплю зелье громовое у него, это грозовой напиток. Купи. A wise decision. Thank you. И вернусь. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Тут. Saved me a lot Раз, of time раз. and trouble. Чешовчи где? Теперь нам надо выйти из Хогсмита, применить грозовое зелье вроде на ком-то, да? Испытать против врагов, да. Козявки тролля. Козявки тролля, блядь. Там какой-то значок с горами. Ну, хорошо, допустим. А козявки тролля. Я... Sometimes it seems all roads lead. Revelio. Я в ахуе, если честно. Козявки тролля в натуре. А чё еще, может, говно козы собрать придется? Не совсем понимаю. Revelio. Я вон там вижу значок, похожий на тот, что мне нужен. Правда, как я там козявки тролля должен найти? Revelio. Ну ладно, хорошо. Я поверю, что они там есть. О, погодите секунду. Что из этого дипульса? Дипульса на левитирующем враге. Это есть. Окей.
Revelio. Так. Допустим, я нашел здесь мех дворняги. А козявки тролля где? Они наверху. Может, мне надо сесть на метлу? Revelio. Но это вот тут должно быть. Ладно, допустим. Гайд по тому, как собрать козявки тролля. Так. Да, Логово троллей в районе Флэткрофт. В районе Флэткрофт. Так. Вот тут где-то это должно быть. Где-то вот тут. А сейчас сразу еще зелье это на враге применим, да? Заколебете. А где грозовое зелье? А, вот он, грозовой напиток. Добро. Revelio. Что я здесь могу найти? This could prove dangerous if I'm not careful. Еще ни разу не было опасно на самом деле. Ладно, полетели наслаждаться видами. И надеяться, что мы сможем вообще тут пролететь.
Revelio. This looks intriguing. Revelio. Там вон, кстати, что-то еще похожее на след древней магии указано, поэтому мы заберем козявку тролля, еще вон тот маркер проверим. Я думаю. Но сначала, конечно, козявки тролля, это святое. Нормально он танцует. Я не ту кнопку нажал. Господи. Я ж нажал. Его собственной дубиной, кстати, кинул в него камнем, который он кинул в меня. Козявки тролля. Добро. Revelio. Где там куски древней магии еще? Вон они. These rocks have seen better days. What a nice mushroom stew about now. Вон там будет. Можно, конечно, этих типов. Да, придется их в любом случае кочегарить. Ладно, типы, давайте. I won't rest. Leviosa. Protego. Expelliarmus. Confringo. Я его просто взорвал. Revelio. И бам. И что? И чего это мне дало? Так. Так.
Ну. Ладно, не городу. Shame I didn't have an audience for that one. А, индикатор древней магии, да? Ну, я как-то не сильно заметил, чтобы в нем что-то изменилось. Revelio. Там еще черепок какой-то был. Я предполагаю, что мне там могут дать пизды. Но, как говорится, я игрок, и я рискую. Там гоблины друг друга бьют. Что это, бот какой-то? Trouble's brewing and I'm without my... The area's still clear. If anybody cares. А что-то они здесь какие-то больно лютые, да? Oh, defense and more. You can't. Much too slow. Confringo. Confringo. Это все, что ли? Your blood on Ranrock's hands. В натуре все. Revelio. Так. Так, а форт-то теперь мой? Или не мой? Вот теперь точно мой и мною зачищенный. Вы не можете обойти верхом, да я выхожу уже. Ah, how delightful. You're no match for me. Expelliarmus. Confringo. You think this is funny? You've made a great mistake. Expelliarmus. Confringo. Potato. Stop it! You're going to regret that. Вот ты меня фортиком кинул, прибежишь. Come on, you are through. You will. Levioso. Expelliarmus. Repulsor. So nobody saw that. Revelio. Так, ладно, хорошо. Все, теперь можно обратно в шарагу лететь. Задание. А, ну давай пока сюда, да. Без разницы вроде как. Вот это ближе должно быть.
Опять этот придурочный клоун. Блять.